Kunabamu ku baduleiva b'oku nguudo ne paaka za takisi ne batuwa endowooza zaabwe ku kyambalo kino. Poliisi mu ggwanga olunaku lw'eggulo yakyusizza mu byambalo byayo ku mitendera egitali gimu nga AIGP Hassan Kasinje bwe yategeezezza. White enjeru wano black emabega chuka emabega bwati bwalabise. Ekyaleero tutuuseeko ku nguudo z'omu kibuga ez'enjawulo okuli oludde Jinja ku ssaawa ya Queen Bombo n'endala, era nga yonna tusanze abasirikale b'oku nguudo abakyusiddwa ekyambalo ekibadde ekyeru okukira ennyange baanekaanyekanye edda mu kyambalo ekijja ekya kkaki era nga bakakkalabya mirimu. Badereva ba taxi mu paaka ez'enjawulo ne ku nguudo buli omu alina endowooza ye ku kyambalo kino. Nga mukulu Ochola alabika ayagala kugabo yasalawo nti ayagala kukyusa poliisi kire ekisanja ekyokubiri. Nze ndaba alabika yayagadde alagire eddala ekifaananyi ekituufu nti kituufu akoze eki olwatandise okukyusakyusa mu poliisi. Kiki kibadde kishawutinga nga n'omukozi w'ekibi oba w'obubi ng'abalengerera wala n'abeewala naye wano bajja mukwata ng'olusenene. Ekyambalo kino tekirabikika omuntu kizibu okukyewala era nsuubira bwe kuba kukwata ababenyi b'amateeka bajja kukwata bangi. Kitusanuisaamu kuba ojja okweduukiriza owa trafiki oba wa trafiki oba tiwa trafiki. Wano kino ekyambalo ekyeru kibadde kirungi kyo ng'otunuulira eri omuntu mulungi ayimiridde n'omulaba naye wano omugwira bugwizi n'akukwata. Bano basabye abasirikale bano bakyuse ne mu nneeyisa. Saba engeri gye bakyusiza ekyambalo n'ebikolwa bikyukemukko. Baba bodaboda bagamba nti ekyambalo ekyeru kikize ku kijja kubanga badde balengerera wala abasirikale. Badde zisobola kubatomera nga bali mu kyeru. Ekyeru kirabika nnyo kubanga bw'omukuba mulayito oba omulaba naye kati ekyeru bakitadde ku ggulu babaleetedde obuzibu bw'amaanyi ennyo. Again n'ababodaboda bafunye obuzibu nti lazima tubadde tubalengerera eri nga tuweesa babiri nsobola kugwa koona naye kati saawa zino keekweka ku muntu. Ogerako n'abamu ku bakulembeze b'entambula y'olukale bawadde badereva amagezi okubeera abeegendereza naddala kati nga si kyangu okwawula abaserikale b'oku nguudo ku bapoliisi abalala nga William Katumba bw'annyonnyola. N'okukkiriza yonna gye muli mbeegayirira mukkirize nti enkyukakyuka zibaawo ate era ebyambalo abaabikyusa beebongedde ne babikyusa n'olwekyo munyiikire nnyo okwongera okwegendereza kubanga kati omusirikale takyalabika mangu. Ate ekyokubiri naffe ffennyini abantu babadde nga bakompuleininga nti omusirikale yeekweka. Nze Ivan Njuko wano mu kibuga Kampala. Weewaawo wetweyongera era ku mbozi eyo oluvannyuma lw'enkyukakyuka ezikoleddwa mu byambalo by'abasirikale ba poliisi ab'oku nguudo batandise mu butongole olunaku olwaliro okubikoleramu. Ebyambalo bino biriko langi enjeru nga n'akakoofiira ak'oku mutwe n'engato ziriko langi enjeru era nga b'ofiisa ba trafiki balabiddwako ku nguudo ez'enjawulo nga banekedde mu byambalo ebipya bino. UBC yatuuseeko mu bitundu by'e Kampala eby'enjawulo kuli Wandege ya State Square ne Jinja Road ne basinkana nga bano bali ku mirimu gyabwe. Naye kamera giraba ngu olaba eyabela twalifuni Isangate omutwalidde
Kale gwe omugoba w'ekidduka tolindirira ate kusanga kyeru oba lugoye lweru ku kkubo ojja kubagwamu ng'okoze ensobi kati manya engoye z'olina okulaba nti ono azambadde ate era jjukira nti aba poliisi b'oku nguudo nti uniform yaabwe yagala okwefaananyiriza eri naye ekibaawula omusipi mweru enkofiira kuliko ekyeru ne ku ngatto kuliko ekyeru. Tujja kuba tweyongera nate okuleetera emboozi ezikwata ku kyambalo ekyo. Ebyo nga tubitadde wabbali bo abakuumaddembe mu kitongole kya poliisi n'amagye bayiiriddwa mu bungi ku kitebe kya NUP e Kamwokya oluvannyuma lw'okukitegeera nga pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ateekateeka okwekubira enduulu eri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ku kukwatibwa n'okubuzaawo abawagizi b'ekibiina okugenda mu maaso. Mu mbeera eno kitegeerekese nga Kyagulanyi bw'akwatiddwa n'atwalibwa mu maka g'emagere. Enkyaleero pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko eri bannamawulire ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku kibiina n'eggwanga okutwaliza awamu. Kafiyu ow'ebyobufuzi gwe bagenze mu maaso nga balemezaawo azingamizza emirimu gy'abantu, azingamizza ebyenfuna by'abantu. Bannaffe bangi abakakala by'emirimu gyabwe ekiro, abakozi, abavuga bodaboda, abavuga taxi, abatunda emmere n'abakola mu bifo ebisanyukirwamu n'emirimu emirala mingi nnyo egikolebwa ekiro gigenze maaso n'okuzingama. Kyagulanyi anenyezza nnyo bannakibiina abamu abeefunyiridde okusiiga enziro ekibiina nga kwatadde n'abakulembeze baakyo naddala nga balabiseeko ku mikutu gy'amawulire egitali gimu. Era vumirira ne sekuvumirira abo abadda ku intaneti okugezaako ate okujolonga abalwanirizi b'eddembe bannaabwe era nga munyongero babuuza nti abaayi mukolera ani. Nze nga mbagamba nti oli kyatakoze gwe kikole okusinga okumukonjera. Era nyongera okuvumirira abo abamu ku bakulembeze bannaffe abakozeseza emikutu egya social media okusaaba bannaabwe enziro. Eyo si enkola yaffe era bannaffe mwe abadda ku mikutu ne mukonjera bannammwe temukiikirira ffe era si eyo endowooza yaffe. Tukkiririza mu kwegatta. Wadde poliisi ezze erabula Kyagulanyi ku bikolwa eby'okwekalakaasa agenze mu maaso n'okukunga abawagizi be okwekalakaasa mu mirembe nga ssemateeka y'eggwanga bw'akirambika. Eryo ddembe lyammwe okwekalakaasa mu ddembe. Constitution ya Uganda egamba omuntu eyeekalakaasiza mu ddembe aba talina tteeka lyamenye. Nedda eryo ddembe lyo. Kyagulanyi agamba nti ekibiina kyakulembera kyakwekubira enduulu eri omuduumizi w'eggye lya UPDF ssaako ne minisitule ebyokwerinda ku kubuzibwawo kwa buwagizi b'ekibiina okutasalako. Amagye tegalina buyinza kukwata abantu, amagye galina kukuuma ggwanga na nsalo za ggwanga. Bwe gatandika okulwanagana n'abatuuze b'eggwanga then gabanga agafudde abannansi abalabe b'eggwanga. Abakuumaddembe balabiddwako nga bayiriddwa ku kitebe ky'ekibiina kya NUP e Kamwokya era nga badde bakebera buli mmotoka eyita ku 7 gy'abadde basudde mu kitundu. Oluvannyuma Kyagulanyi avudde mu ofiisi za NUP mu mbeera etasuubirwa lwaki abakuumaddembe ne bamusalako n'omuvuga bamutwale mu maka g'emagere mu Wakiso district. Nze Lubwama Abdul Nasir. Teyo kooti enkulu ng'ekubirizibwa omulamuzi Esther Nambayo ekalambidde ku ky'okukugira kooti y'amagye ne Masaka okuwozesa bannakibiina kya National Unity Platform 49 ku misango egy'abavunaanibwa mu kooti zino. Okusinziira ku nsala y'omulamuzi Esther Nambayo ategeezezza abavunaanwa bano tewali bujulizi buleeteddwa mu kooti bunyikiza nsonga zaabwe mu musango guno gwe baawaaba mu kooti eno. Nga besigama ku ngeri gye baakwatibwamu wamu n'okuggulwako emisango mu kooti y'eddayo erisookerwako e Masaka wamu ne mu kooti y'amagye e Makindye gye buvuddeko. Bannakibiina kya National Unity Platform 49 baddukira mu kooti enkulu nga bawakanya kooti zino okubawozesa ku misango gino.
Bano bategeeza nti okuwozesebwa mu kkooti eno kimenya mateeka era nga kino baakirambika mu kkooti ku nsonga musanvu. Wabula omulamuzi Esther Nambayo oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga okuva ku njuyi zombi bw'ati agobye okusaba kwabwe. Okusinziira ku nsala y'omulamuzi Esther Nambayo ategeezezza nga kkooti y'amagye bw'erina olukusa okuwozesa abavunaanwa bano nga yeesigama mu kawaayiro nnamba 1019 katundu H1 mu mateeka agatwala bannamagye wamu n'omuntu wa bulijjo. In this case, the 49 accused persons who were taken to the General Court Martial were charged with the offence of unlawful possession of arms. That every person found in unlawful possession of arms, ammunition, or equipment ordinarily being the monopoly of the defence forces shall be charged before the court martial. Nambayo ayongeddeko nti ekyabavunaana okusibibwa mu nkomyo okuli erya kitalya n'ekkigo tekimenya mateeka. I wish to clarify that the offence with which the applicants were charged in the court martial is different from the offences with which they were charged at the Chief Magistrate's Court at Masaka. This means that the bail granted to the applicants at Masaka Chief Magistrate's Court does not apply in the court martial. Kkooti y'emu etegeezezza nga bwe kitamenya mateeka abavunaana okusimbibwa mu nkomyo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa January omwaka gwa 2021 oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa December omwaka gwa 2020 nti kubanga tewaali ngeri yonna poliisi gye yandibasimbye mu kkooti mu nnaku ezitaali za kukola. The accused persons first appeared before the General Court Martial. Their lawyers were not in court. Counsel for the applicants have submitted that they were denied access by Tumsime Ronald on grounds that he had orders from above not to allow them in. Now, no evidence has been presented to back up this allegation. There is no evidence presented to show that the applicants requested for access to a medical doctor and it was denied. Omulamuzi Nambayo era akalambidde ne ku kyabavunaana okutegeeza kkooti nga ye baatulugunyizibwa ebitagambika mu kukwatibwa ne mu kkomera. Kyagamba nti tewali bujulizi buleeteddwa mu kkooti kkakasa kino bw'atyo n'agoba okusaba kwabwe. Oluvannyuma lwa kkooti mu kwogerako ne bannamateeka abavunaanwa nga bakulemberwamu Kabuye Lawrence bino bye boogedde. Omutendera oguddako kwe kufuna ensalawo ya kkooti mu butongole tugende tuwayeemu ne bannaffe ne ba clients baffe oba oli awo then ekinaddiira kwe kutekinga action. Abateekayo okusaba mu kkooti eno kuliko Edi Sebuufu amanyiddwa nga Edi Mutwe, Buken Ali amanyiddwa nga Nubian Lee, Tamale Fahad, Olweto Daniel amanyiddwa nga Dan Magiki n'abalala. Nze Namamonde Deborah wano mu Kampala. UBC LEERO kakati kyo ekitongole ekiteekerateekera ekibuga ekya Kampala Capital City Authority wamu n'ekibiina ky'obwannakyewa ekirabirira abaana ekya Dwelling Places bakoze ebikwekweto ku baana ab'oku nguudo ez'omu kibuga ez'enjawulo. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okubudaabuda abaana bano era katobefune. Omuwendo gw'abaana b'oku nguudo z'eggwanga ez'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu gweyongera buli lukya newankubadde ekitongole kya KCC ekikola kyonna ekisoboka kubamala ku nguudo. Gy'oli abalamu wano mu COVID-19 ekitongole kino kyakola ebikwekweto ku baana b'oku nguudo bano kyokka tebannatuuka ku buwanguzi. Twajja abaana abaasoba mu 2 ne tubabudaabuda ne tubeera nabo okumala akaseera abasinga baddayo ewaabwe waka abataddayo twasigaza abaana balinga 56. Abaana 56 abo twabatwala mu kibayita vocational training ne bayiga ebyemikono. Wadde nga tebannatuuka ku lyengedde ekitongole kino kigamba si kyakussa mukono kutuusa nga abaana bano bawedde ku nguudo. Nga KCCA ne Minister of Gender tugamba nti bano abaana tubajjewa tubajje ku nguudo. Olwaleero ekitongole kya KCC ekize nankuba mpya anti kikwataganye n'ekibiina ky'obwannakyewa ekirabirira abaana kusobola okulwanyisa omuwendo gw'abaana bano abeeyiwa ku nguudo. Anti enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo. Era bano bakoze ebikwekweto ku nguudo z'omu kibuga ku baana bano.
bakira bakwata abaana bano wakati mu kuwalira kyokka kino tekibalobedde kubakunguza okutuuka mu motoka za takisi obwedde zibalindiridde olwo ne batwalibwa mu kifo ky'ekibiina kya dwelling places e Buloba. Mayanja Lwango ow'ensonga z'amaka n'abaana mu kitongole kya KCCA atangazizza ku bigendererwa by'okujja abaana bano ku nguudo. Kyokka agamba abaana bano si baakutwalibwa mu kkomera ly'abaana e Kampiringisa kubanga si bazze ba misango. Naye ng'olwaleero tubatwala mu kifo ekimu. Tubatwala ku dwelling places gye bagenda obeera. Tubabudde oba muzibu kye tuyita rehabilitation we bamala then tubazzeeyo ewaabwe. Omutandisi w'ekibiina kya dwelling places Sarah Nkemba annyonnyola emitendera gye bayitamu wakati mu kubudaabuda abaana bano kutuusa nga baddiziddwa mu maka g'abazadde baabwe. Ku nguudo ne tujjako abaana ye rescue. Mode ey'okubiri ya rehabilitation bwe tubajjayo tubatwala mu maka gaffe rehabilitation home eri e Buloba eyo R ey'okubiri. R eyokusatu ya reconciliation yakubeera nti no tunoonya tuyogera n'abaana tutegera ensonga ez'abajja ku nguudo ne tunoonya bazadde baabwe. Settlement kwe kuzza abaana eka. Abaana abasinga bateeberezebwa okubeera nga bakukusibwa bannakigwanyiza babaleeta ku nguudo zino okufuna lupiiya era basinga kuva mu disitulikiti z'omu Mambuka wadde nga n'abamu badduka okuva mu maka g'abazadde baabwe ku bigambibwa nti batulugunyizibwa so nga n'abamu beefula bannantagambwako olwono ne babuulira amaka gye bazaalwa. Nze Ivan Juko wano mu Kampala. Ivan Juko wano mu Kampala kakati yo mu munisipaali y'Emityana abaayo basiimye omubaka omukyalo w'Emityana mu Parliament Judith Nabakooba olw'ebirungi byakoledde munisipaali eno mu myaka 5 gy'akulembedde. Mu lutuula lwa kanso bayisizza ekiteeso ky'okusiima omubaka Nabakooba olw'okubeera omukulembeze omusofu. Mu kalulu akakubanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno ogwa 2021 naddala ku bifo by'obukiise mu Paalamenti ebyakavaamu naddala mu bitundu ebya Buganda wamu n'ebbendobendo ery'amasekati g'eggwanga ebyavaayo byaleka bangi nga bawuniikiridde. Muno n'omubaka owa Mityana akiikirira abakyala mu Paalamenti era minisita w'ebyempuliziganya wamu n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba naye mwe yagendera. Nejje buli eno bangi nga bwe bakyebuuza ebibuuzo ebitanaddibwamu butya mama Mityana nga bwe bamukazaako Judith Nabakooba bwe yasobola okuwangulwamu mu kalulu ako. Olwaleero olukiiko olukulembera munisipaali y'Emityana lusiimye emirimu gye. Mr. Speaker, this is a motion to appreciate the services of Honorable Judith Nabakooba, woman member of Parliament for Mityana District and Minister for Information and National Guidance for the services rendered to Mityana Municipal Council. Mr. Speaker, sir, allow me to present the above motion for the purpose stated above. Mu lutuula olutudde olwaleero era nga lutudde ku ofiisi za munisipaali y'Emityana era nga lwetabiddwamu abakiise kumpi bonna ekiteeso ekisemba emirimu gya Judith Nabakooba kireeteddwa. Mr. Speaker, I would like this council to approve a motion appreciating Honorable Judith Nabakooba for the services rendered to Mityana Municipal Council in the following areas. 1. Support towards the installation of the internet at Mityana Municipal Council headquarters. 2. Support towards infrastructure development under roads. Kumpi buli mukiise mu lutuula luno abadde alinako kyayagala okwogera oba okusiima omubaka Judith Nabakooba. Mama waffe mama Mityana olw'ebirungi byatukoledde ng'abakyala. Atuwadde ekyuma ekyaluza enkoko, atuwadde ekyuma ky'abavubuka ekya ice cream, emifaliso mu malwaliro. Kusiima mukyala Judith Nabakooba omubaka waffe wa Parliament era nga ne meya waffe owa Mityana Municipal Council olw'emirimu emirungi gye bakoze okusitula ekibuga kyaffe Mityana.
Meya wa munisipaali y'e Mityana era nga muna NRM Estandya nabo nga y'omu ku baawangulwa ne Judith Nabakooba mu kalulu akaakaggwa agamba nti yadde nga tebasobodde kukomawo mu kisanja kijja mu mativu nti bo ogwabwe bagukoze. Era kinsanyusizza nnyo nti omuntu bw'akola asiimibwa. Abantu bange bakindaze nti amaanyi omuntu gaba ataddemu baba bagalaba tegagenda bugenzi kugwa ku ttaka litalina oba ku lwazi. Nolwekyo njagala okubeebaza abasiimye emirimu gya Honorable Judy abadde bagiraba nti tugitambuza naye ate era ne bavaayo ne bagisiima mu kaseera akafaanagana nga kano. Beebale nnyo, beebalire ddala. Ng'omubaka Judith Nabakooba wamu n'abakulembeze abalala bamaliriza obuweereza bwabwe obw'ekisanja kino. Ababadidde mu bigere basabiddwa okubaako kye babayigirako. Kituufu engatto nnene kuba Honorable Judith Nabakooba byakoze mu myaka 5 gy'asaavinze nga member wa Parliament wa Mityana District tebyenkanankana byabalala abasaavingako ebbanga eddeneko. Honorable Nabakooba teyasalawo kwegaggawaza kugula bibira okugula amataka wabula yasalawo okuwa era okuddiza eri omuntu w'Emityana. Ekiteeso nga kisomwa ebyogeddwa bingi ate naye nga bye bimu ku bitone ebyo byakoledde Mityana Municipality. Tubadde so much in touch n'omukyalo oyo mu bintu bingi ng'okutuuka okufuna enguudo za Mityana Municipality yali effort ye wamu n'omukyala waffe meya ow'ekitiibwa Nabakooba n'amulaga buli wamu we bateekeddwa ottambula okulaba nga tufuna enguudo ezo. Kinajjukirwa nti ekisanja eky'obuweereza obw'abannabyabufuzi ekyatandika mu 2016 kyakuggwako mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno olwo abakulembeze abajja lwe bajja okulayizibwa batandike okukakalabya egyabwe. Robert Onyango wane Mityana. Emityana nga tuvuddeyo mu kaweefube okutumbula tekinologiya n'obuyiiya mu ggwanga, abantu bangi batandise okuvumbula ebintu ebyenjawulo naddala bwe kituuka mu by'entambula. Kaakati ekipya ekyakavumbulwa y'emmotoka ne pikipiki ebikozesa amasannyalaze era omusasi waffe abirina kaabituwe. Essomero erisomesa sayansi ne tekinologiya ku University ya International University of East Africa bavumbudde emmotoka ne pikipiki ezikozesa amasannyalaze n'ekigendererwa ekyokukuuma obutonde bw'ensi. Eyina ebisumuluzo bibiri, eyina ekisumuluzo ne remote. Olibwa in case bw'oba osudde ekisumuluzo okyosobola okukozesa remote n'ogisimbula sibya kusooka kusuula ekisumuluzo ate ogenda okola replacement ate otandika okubeera ku bunkenke naye ebeera n'ebisumuluzo bibiri ne remote bbiri. Pikipiki zino tezikosa butonde bwansi nga n'ekyenjawulo ekiri ku pikipiki zino teziwuuma. Pikipiki zino bazikyajingira essaawa 3 era nga kati zisobola okutambulira ddala kilomita 6. Oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza kuno kati yunivasite yakuzitwala ku katale era nga n'omuwendo gwe zinaagula zaakulangirirwa gye bujja. Nga pikipiki zikoleddwa yo emmotoka ekoleddwa nayo ekika kya Nissan nayo ekolera ku masannyalaze nga bagikyajingira essaawa 6 era ng'esobola okutambulira ddala kilomita 2.7 ku 3. Richard Bamujjo okuva mu mmotoka ya Uganda ng'eno yevunaanyizibwa okubunyisa mmotoka za Nissan mu ggwanga agamba nti okuvumbula mmotoka eno kigendereddwamu kutaasa butonde bwansi. Kati omuntu yeebuuza oba emmotoka zino ezivumbiddwa zijja kutaataaganya bizinesi y'amafuta. Amafuta tegetegeeza nti amafuta galina kukozesebwa mmotoka mukka. Amafuta galina ebintu bingi nnyo nnyo era okugaggyamu ekyemmotoka tekiina we kikwatira na kugalemesa kugenda mu maaso nakugatunda. Ffe bannayuganda tulina kumanya kikirala tulina okukola ki okukozesa amafuta gaffe. Naye tekitegeeza nti wakuba tulese emmotoka ez'amafuta ez'amasannyalaze nti amafuta tugalemesezza. Actually twagala gajje kubanga industries endala ezikozesa amafuta nnyingi nnyo ng'oggyeko emmotoka. Kampala ekwata kifo kya 3 mu bibuga mu kwonoona obutonde bw'ensi ng'ebidduka ekika kino bijja kuyamba nnyo okutaasa obutonde bw'ensi. Nze Sudat Kaye ne Adia Nakuti mu Kampala. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali kakati bo abalimi baagala bafune abakiikirira obutereevu mu paalamenti okusobola okulwanirira ensonga ezibaluma ng'abalimi okukyusa amateeka agabayamba. Okusaba kuno we kujjidde ng'abalimi bali mu kutya olw'ekituufu ekirina okuzzibwako oluvannyuma lw'agamu ku mawanga g'obuvanjuba bwa Afrika okutandika okugaana kasooli wa Uganda n'ebyamaguzi ebirala ku katale.
Wiiki 2 eziyise eggwanga lya Kenya eriyimiriddewo okusinga ku mmere ey'akawunga lyagaana kasooli wa Uganda ku katale kaalyo nga ligamba kasooli yalimu obutwa bw'emmere obuva ku ntereko embi. Guno si gwe mulundi ogwasooka ebyamaguzi bya Uganda okugaanibwa mu mawanga amalala olw'ensonga ezeekuusa ku mutindo era nga ne mu 2019 Kenya yemu yagaana enkoko za Uganda ssaako amagi ne ssukaali. Okusinziira ku kitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya UBC, ekirime kya kasooli kimu ku birime ebyettunze ennyo mu Uganda era nga kino bwe kigaanibwa ku katale k'amawanga amalala kitegeeza Uganda ebeera efiiriddwa ensimbi mpitirivu ze yandiyingizza. Abalimi wano bwe basinzidde okusaba bafune ababakiikirira obutereevu okusobola okussa mu nkola n'okubayisiza amateeka n'enkola ebinaabagasa. So that they will talk on behalf of us. Yes, no one in the parliament complains about farmers. When they talk about farmers, that is when they are talking about roads. And when things related to agriculture is not well done, you find we are always ashamed by other people, other countries. Margaret Ebenunga mulimi agamba nti gavumenti enfunda nnyingi ezeepe n'ensonga zaabwe omulina okujjanga ekendeeza ku mbalirira y'ebyobulimi n'agamba nti kati ekiseera gavumenti okusitukiramu ku nsonga ezirimu abalimi n'abalunzi. So we need serious what? Attention. Storage facilities are very poor for us and the farmers still use that because that is what they know and they use what they can afford. Bano era balowooza nti singa abalimi babangulwa okusomesebwa n'okutendekebwa okufulumya ebyamaguzi eby'omutindo ekizibu ky'ebyamaguzi okugaanibwa naddala mu katale k'amawanga amalala kijja kuba kinogeddwa eddagala. So na bino bye tuliko weetaagisaawo emisomo okusomesa abalimi baffe. Ffenna tukwatire wamu ng'olujegere bwe lutambula okuva ku mulimi musuubuzi government. Knowledge of how to use it. Even when you go right now, some people are using it for keeping water. We don't know what effect it does. Well, first of all, we don't know what aflatoxin is. Ssentebe w'ekibiina kya Pelham Uganda Christopher Kyeswa asomoozezza gavumenti okuyisa etteeka ly'abalimi erikyali mu paalamenti okusobozesa ensonga ezikwata ku balimi kukolwako mu ngeri y'enjawulo. Uganda lacks legislation on food and nutrition. Fast tracks the passing of the food and nutrition bill to address the challenges that come as a result of aflatoxins and other mycotoxins in our agricultural products. Ono era alaze obukulu bw'okusoosowaza ensonga z'abalimi sinakindi ebyamaguzi ebya Uganda byakusigala nga bigaanibwa mu katale olw'obutaba na mutindo. Prioritize and allocate funds for publicizing, disseminating and educating citizens on existing agricultural standards. Nze Shaidat Nassaku mu Kampala. Shaidat Nassaku mu Kampala mpumula mu nkomo n'ekitundu ekyokubiri kankole ku nsimbi z'abakama bange. In chess, the small one can become the big one. It's the same here. And here too. Watch every move. Record every number so you can plan better. No matter the size of your dream, tomorrow's success belongs to those who keep today's records clean. File your returns today. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action, and it never tasted this good.
Stay connected to the largest 4G network in Uganda, anytime, anywhere, using the Airtel 4G Pocket MiFi, available at only 123,000 Uganda shillings. This comes with 15 GB free, valid for a month. You can connect up to 10 users at a go and still enjoy a shared yet unmatched internet experience. Dial *175*9# to activate free 15 GB. Visit the nearest Airtel shop to get one today. Airtel, the smartphone network. Airtel is regulated by the Uganda Communications Commission. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Gavumenti ya Uganda yasesira mu kukozesa obutimba bw'ensiri ng'emu ku ngeri y'okutangira bannayuganda eri omusujja gw'ensiri. Mu kaweefube w'okugaba obutimba bw'ensiri okw'ekikungo okugenda maaso, abatuuze b'omu disitulikiti zino wammanga mugenda kufuna obutimba bw'ensiri okuva nga 2 Ogwokusatu paka nga 24 Ogwokusatu 2021. Buyikwe, Buyende, Iganga, Jinja, Kagadi, Kaliro, Kayunga, Kibale, Chegegwa, Mayuge, Mukono, Neruuka. Wewandiise n'ab'omu makaago okufuna akatimba k'ensiri okuva ku musawo w'ekyalo. Buli maka gajja kufuna akatimba k'ensiri bw'oba omusujja gw'ensiri mu bulamu bwo ng'osula mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutusibwako Minisitule y'ebyobulamu. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Sigala nga wuyinze ku network ya 4G esingira ddala mu Uganda obudde bwonna w'oli ng'okozesa Airtel 4G Pocket MiFi ku shillings 12,013 ejjirako GB 15 ez'obwereere okumala omwezi mulamba. Osobola n'okuyungako bannabalala 10 omulundi gumu. Nyiga *755*9# okufuna GB 15 ez'obwereere. Awo nno olyoka owangalira ku internet. Kyalira edduuka lya Airtel lyonna erikuli okumpi ogyefunire leero. Airtel, the smartphone network, erungamizibwa Uganda Communications Commission. UBC LEERO kitundu kya kubiri kankitandika ne minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasayija asinkanya abavubuka mu disitulikiti y'e Kibale abeegattira mu Kibale Youth Network nga bali ne minisita bakubaganyiza ebirowoozo ku puroguramu ze bataddemu ensimbi. Abavubuka basabye gavumenti eyongere okubayamba bongere okutondawo emirimu n'okugaziya ennyingiza yaabwe. Kibale Youth Network nga kibiina ky'abavubuka mu district y'e Kibale bagala gavumenti ebayamba okugumiza projekiti zaabwe ze bajjamu ensimbi. Kino tekijja kuyamba bano bokka wabula n'okugaziya emirimu gye basobola n'okuwaako bannaabwe. Abavubuka benyigidde mu mirimu ng'egy'obubazzi, okutunga ebyalaani, wolodingi, bodaboda, okulima n'ebirala. Bano basinkanye minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasayija. Emito gyegigumiza ekibira ne wana ebunyolo tukirina bulungi. So programs ezisooka za kusomesebwa UPE mugimanyi bulungi nnyo, USC mugimanyi bulungi nnyo, yadde oluusi egendamu neefunamu oluusi some problems
because of funding. Ekibiina kyatandika n'abantu basatu abasonda emitwalo 10,000 mu mwaka gwa 2017 era nga kati wetwogerera balina bannakibiina 2,000. Amaani getugoona n'ebintu ebitwine mu pulaani mu business plan n'okuhabulwa kwanyu nitukwatanize na patroni waitu singa nitufuna funding okusupportinga business plan yegitwayikize mu ofisi yawe nitunira nga Kibale Youth Network nitujja kuhangawo emirimu emingi hano mu Kibale kandi abavubuka n'abantu oba bakazi bakulu n'abasajja bakulu baganyirwemu. Tebabadde bokka wabula n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Rundi okusobola basomere yagamba ngu rundi ICT but kandi nambali okujja kuserera omulimu gutaliyo baitu nosobola kukozesa obukugu obwo kuhangaho omulimu n'orola akatale akaroho n'ebintu ebindi ebiroho nebikwetagisibwa mu kichweka kandi nomalirira otungiremu sente ez'okurolerera kandi n'okukola enkurakurana endi bakekoramu omulimu bonka bakora association enu nibaheburwa bebembezi bakwawukana kitusemeize muno kurora nibaseera nk'okuba kusobora kutunga amagezi obukugu okwehikiyaho enkurakurana buli omu. Abavubuka bakubiriziddwa okweyunira enkola y'emyoga ng'etuuse mu kitundu kyabwe kubanga y'emu ku ngeri gavumenti gyegenda okutuukiriramu abavubuka. Ndi Ivan Kahwa mu disitulikiti y'e Kibale. UBC leero obutajjumbira kusoma mu masomero agasinga ge Karamoja kizuuliddwa nti kwe kusinze ddala okubaawo oba ekisinze okubaleetera obutasoma y'emmere gye balya ku masomero. Abakulira amasomero mu kitundu kye Karamoja bagamba nti wateekeddwa okuteekebwawo enkola eyambako abayizi okufuna ekyokulya gamba ng'okulima ku ssomero basobola okujjamu ekyokulya ate basobola okuyiga obulungi ebibasomesebwa. Disitulikiti y'e Nabiratuuku mu kitundu ekya Karamoja erimu amasomero ga primary 16 gokka era nga gonna ga gavumenti mu nkola ey'aboona basome. Wabula yadde amasomero gano gyegali ng'ate kumpi ga bwereere naye era abayizi tebajjumbidde kusoma. In my district, I must say that the enrollment is still below average because my enrollment stands at only about 25%, and that means that a majority of my younger ones are still languishing in the villages. Only 25% are enrolled. Just like any other part of Karamoja has low enrollment just because the community is still negative. It's not yet positive towards having children at school, and that many of the learners are still being employed or utilized or engaged in domestic chores like looking after cows and other domestic issues. Ensonga abasinga balowooza nti eva ku mbeera y'abantu b'omu kitundu abasinga gye batategeeramu omugaso gwa kusoma. Bo abakulira amasomero n'abali mu mulimu gw'ebyenjigiriza bagamba nti buli emmere lwekeewa mu masomero n'omuwendo gw'abayizi gusalikira ddala era nga kino kusoomooza kwa maanyi. We are being helped by World Food Program, and it is helping us to give food to children. Lunch, it is giving us only lunch time, and yet we are having boarders, and we really want children to be in boarding section, and yet the parents are not having the capacity to pay boarding fee. You as a teacher, you will see that the food is really very little, because even children themselves, they complain that the food is not enough, because once you see you have finished serving the food but you see children still struggle to get more, it's a sign to show that they have not yet got what is enough. Bano era bagamba nti amasomero galina okutandika okulima emmere kiyambe ku kugonjoola okusoomooza kwekussa ku byendya. Abakulira amasomero e Nabiratuuku kwe kusaba minisitule y'ebyenjigiriza ebakwasizeeko ku kutumbula eby'ennima ey'omulembe mu masomero kubanga lyo ettaka balina lingi. The best to do is engaging parents, teachers and school children to embrace the issue of school gardening
to ensure that schools, mostly in Karamoja, establish school gardenings that are either within the school setting or outside the school premises. Amasomero g'abaana basome gaweebwa ensimbi omutwalo gumu eri buli muyizi buli mwaka. Ensimbi zino zikyali ntono ddala okuyimirizaawo omuyizi omwaka omulamba. Bano basuubira nti singa enkola eno singa ebeera eteekeddwako amaanyi, omuwendo gw'abayizi abasoma gujja kweyongera okuviira ddala wansi okutuuka okumalako. Weewaawo ate bo abavubi ku mwalo gw'Ekiziru ku nnyanja Nalubaale mu ggombolola y'Empunge e Mukono abasoba mu 3 basobeddwa awakane mu kibira oluvannyuma lwa nnabbambula w'omuliro okusaanyaawo amayumba gaabwe gonna wamu n'emmaali yaabwe nga bibadde bya bukadde bwa nsimbe ne bisirikira mu muliro okuliyinginiza amaato 5, generator, obutimba n'amaduuka. Bagatulira mu nyumba kati abadde apima apimira kasitoma ate kumpi we yateeka amafuta ate era we yateeka n'essigiri olwo amafuta wapimye ne gayiika negakkirira ku sigiri nekwata omuliro kati okwata omuliro ate mu nyumba abaddemu n'ebidomola kumpi nga 50 by'amafuta gonna ne gakwata okubudda omuliro era naye yennyini ayidde tumututte mu ddwaliro tumanyi oba anaawona naye ng'ayidde nnyo nnyo emikono gino gyonna oli abadde atuula amafuta wawulira kati mu kutuula amafuta omuliro ne gukuliko omulundi gumu ne gukwata n'adduka emisinde kati mu kudduka emisinde naffe awo tutandikidde tutandika okuzikiza abakyala bazikuwa mwezi gwa kumeka ndowooza mu January tuzitadde mu bizinesi zonna ziweddewo amayumba gayidde nga bwetuli adde tusaba ababaka baffe batuyambeko ku kino kubanga abantu kati tebalina byakulya ebyokulya bye mu nyumba amasente gezijjiriddemu bababbye bakoze kati abantu n'engoye ze bambala abasinga tebalina wadde olugoye n'olwo eyo y'embeera eri ku mwalo gw'Ekiziru ku nnyanja Nalubaale mu ggombolola y'Empunge e Mukono. Alina ky'osobola okubadduukirira nakyo mugendayo munange oba taasa embeera nga wogiraba ate mbeera ya COVID-19. Obadde mulabi mulungi owa UBC leero tusinkane nate olunaku lw'enkya akadde ke kamu nze Marion Nakitene. Hello, this is B. Maniwaiza and welcome to the show. Today we're going to be discussing a topic that almost each one of us can relate to. We're coming to the general elections come 2021 on 14th January. And what is on the mouth of each person is, are we going to gain from this election? Either you're going to vote the person that you want to go and speak for you in parliament, or someone who is going to represent you in government, the government that you want to be in power. But some are saying, what are we going to earn in form of money? Is it right for you to expect money when you're going to lead people? Or is it right for you as a person who is going to vote to expect money from your leaders? A topic we are discussing today, money and politics. Let's listen to former MP of Mbarara municipality. Let him give us his experience about money and politics, what he was able to learn, the mistakes he made, and his advice to his fellow politicians. I am a medical doctor and
I am now the chairperson of the Honorable Free of Uganda, and I was a member of Parliament between 2011 and 2016, representing the people of Mbarara municipality, for purposes of wanting to be heard very well. And this is the COVID era, but good enough people interviewing me are very far from me. I beg to remove this mask so that I can easily be heard. I am one of those MPs that joined the Parliament by God's grace without dates, because I did my campaigns within my means, and some of my opponents would say I was a poor person, a doctor with a very little amount of money, but I knew what I was doing. How did I manage my campaigns in Mbarara? One, I happened to be having a clinic in Mbarara town, and I would get money on a daily basis. The arrangement was, and God told me that I should, if I make 1 million in a day, I have workers to pay, and I've got drugs to clear, because you have gotten, you get the drugs from the pharmacies, and you have utilities to pay for, like electricity and water. So what I did is, I got half of the money that I was getting on a daily basis when I was working in my private clinic, took it into politics. I got half of the money, I put it in the bank. At the end of the month, I had my money to pay my workers, and the money to clear debts of drugs, and the money to pay for utilities. Then half of the money, the voters ate it. And by the way, nobody should say that you can run a campaign without spending money, because number one, you need a microphone. Number two, you have to have a car. Number three, you must put in fuel. Number four, you have mobilizers. You can't cause people to keep moving every day, looking for votes for you here and there, your coordinators, and you don't give them lunch. Lunch is inevitable. It's not a bribe, but you have to facilitate them to move. Now, when I went to Parliament, by God's grace, and my friends in Mbarara, whom I love so much, a very big number of my friends in Mbarara, and these are businessmen, and some of them are the people whom I used to help in hospital. And remember, I was a teacher at the university before I even went into private business and later on politics. They would donate some money to me, and I would do this money. So, by God's grace, once again, I went to Parliament without any dates. Now, when I went to Parliament, I knew that once you step in Parliament, there's a possibility for you to be voted out. You cannot say that I've gone to Parliament to die from there. No way, because you cannot know the attitude of the fellows that have voted for you, what their attitude is going to be after 5 years, because things can change. Now, half of the money I was getting from Parliament, I would use it for personal development. Half of it, I would use it to run my constituency. Remember, in a constituency, you have your churches, because I believe in God, and I have a conviction that if I'm a parliamentarian, you go there by the grace of God. So I put my money in churches. And by the way, when I talk about churches, I talk about all of them. Two, you have to go to the mosques, because there are so many Muslims who vote for you too. They also need your help, whereas they develop their things in their faith. Then you have groups of women. Then you have groups of children. Then you have groups of other people. Then you have weddings. You have baptisms. You have fundraisings everywhere. So half of the money, I said, I must make sure this money goes back to the people, because you must remain relevant. Remember that again, some of that money, you have to get fuel to go to the constituency. You have to have meetings. You have political meetings. You have other meetings. You have to spend some money. Now, when you are a candidate, there are two chances. You can either lose an election or you can win it. Yes? Or they can even look you out, because anything can happen in elections. It's not a very smooth ride, as people normally may think. And by the way, even what you think about yourself might be totally different from what people think about you. You may think you are very powerful, but the people don't like you. You may even think that I've got the money, but people don't want to eat this money and don't vote for you. Some other person, even without money, may come and even convince all of them, and they can't give them a sympathy vote. You can have the money, and a poor person comes and says, I am a poor person, I want to go to Parliament, help me. When I go there, I will eat with you. People can vote for that guy. My advice to parliamentarians and anybody
vying to go to parliament. Please do not sell houses and don't sell land and don't sell things that you're going to parliament, because you may not go there. Something can go wrong. Or if you go there and you spend there 5 years and you have not done anything for yourself, when you leave, you will not convince anybody that, you know, I was in the parliament, but because I was very hard working, I gave all my money to my voters and I came out with empty hands, with grey hair. To me, it is actually, if people are not very careful, politics can cause poverty in a rich man or a rich woman's house. That one, I can tell you. Me, one of the reasons why I'm thankful to God is that God gave me a vision in my political path. And I left parliament with my head high, because I never had any loans. I don't want to tell anybody I don't have loans, no. If I have a loan now, it is for my personal development, and it is working. For the voters out there, really do not squeeze these MPs up to the wall, because if you remove all money from them and they go to parliament, they will not work for you, because they will be too stressed, and some of them will die even before they do what? They do the work they're supposed to be doing. I thank you very much. We must make sure that we have a corruption-free election without causing people to be poor because they want to go to parliament. I thank you very much. Okay, welcome back from that interesting experience. Oh my God. To any politician out there, have you seen how systematic this gentleman was? Now, I really like the way Dr. Bitecherezo looked at his income realistically and said that, you know what, I am earning this much, I will put back this much into my business and invest this part of my profits into my political career. So he didn't end up entering into indebtedness. This is part of